Welcome, 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 dames en heren. This is de eerste week van February. The week begins van 31 January tot en met 6 februari. Het is een week dat jullie krijgen iets te horen over je gezondheid. Misschien ging je test doen en some sort of a news komt out over je gezondheid. Deze week verdriet is hier. Omdat, as you recognize, verdriet over a diefstal that was creëerd. Verdriet over een situatie op kantoor. Sommige van jullie komen achter dat a fifth person gaat niet verder. Okay. With some sort of a business of project that come up, okay? Dan we see the energy van je wordt successful overcome a steer en een maag that creates a diefstal en we probeer a crave some sort of a new store te krijgen, komt tot een eind. Verdriet voor a crave person, jullie weeskal staan stevig in je schoenen en probeer a scorpion out of a problematic situatie uit te komen. Verdriet voor a Leo and a visman. Mensen recognize what deze visman in een ander land heeft gedaan. En deze visman is some sort of auto dealer. Deze visman is a buitenlanders. It is in the house van de boodschatten, de 9 house. Dus is a buitenlander visman. That have created some sort of a reisdocumentatie and some sort of a zaken dat ze heeft in Nederlands opgezet. Mensen recognize wie deze man is. Mensen recognize that a visman had collaboreerd some auto te stolen. En mensen nou komen achter dat de visman samen met a Crave en een Leo had gecollaboreerd en gekregen een heleboel geld van de verbruiker van iemand anders data, business data en informatie. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Daar hebben wij de energie van genees. En sommige mensen gaan nou recognize. Ik ken dat sommige mensen komen uit de ziekenhuis voor de virus dat die was opgenomen en dat soort of ding. Verdriet is here for a visman. Mensen recognize that a visman created a fraud. Some sort of a documentatie of informatie komt binnen. And the informatie is, so it says, sommige van jullie krijgen some sort of a documentatie that it komt van een overheid institution en dat klopt niet, oké, omdat ze zien het niet in the book of ze zien het niet in the system and recognize that a brick was gefraud, a scorpion and a visman have some sort of a brick gefraud here en stuur on jullie om geld te krijgen. Dus mensen in authority gaan nou recognize that a brick was gefraudeerd. That the brick was niet vanuit hun corporation institution. Okay, dus ja, dus het is een grote ding waar mensen gaan nou recognize that hey, deze brick is niet van ons. Dus is zoiets als jullie weeskal had een brick gekregen of jullie weeskal computer kunnen iemand kunnen je e-mailadres verbruiken om some sort of a documentatie uit te sturen dat lijkt dat het komt van een overheid institution en mensen recognize dat is niet waar. Dus it is so it is act and onverwacht is so it is een corporation institution want Aquarius have again
Verzekeringsmaatschappij, omdat het heeft mee te maken met gezond. Het is groot corporation, dus je kijkt verzekeringsmaatschappij, ziekenhuizen, gemeentehuis, that sort of an instelling gaat recognize that some sort of a false documentatie, false mail or documentatie was gestuurd naar mensen en het komt van een visman. Een visman was daar achter en ze gaat deze man pakken. Okay, dus het is een situatie waar ze nou recognize dat deze visman had gecollaboreerd met een Crave en een Leo om een false brick op te zetten. Zodra ze kunnen geld krijgen. Mensen gaan nou echt komen achter dat een Crave en een Leo had gecollaboreerd met een vis om geld te verdienen door valse documentatie en informatie van een corporation institution te sturen aan mensen. Oh, dus jullie weeskal is nou van op de hoogte en gaat een stierpakker, een tweelingpakker en jullie stiermensen gaat zorgen dat die juiste personen krijgt ze geld terug. Oké, dus geen nieuwe start voor een visman. Deze visman heeft some sort of a fraud gecreëerd door falsification van documentatie. En mensen gaan nou recognize wat deze visman samen met de Leo en de Crave heeft gedaan. Omdat de Leo en de Crave heeft deze visman betalen om some sort of a documentatie te ontvangen. En hoe ze hebben het ontvangen. Dames en heren, via de internet daar gaan zoveel fraude. Je moet check, double checken. Dat de e-mail en de documentatie post is best wel van de afkomst, oké. Dan zien wij dat hier een heleboel van jullie proberen some sort of a new start for your family. En je gaat beschermd als Scorpion, omdat mensen gaan nou recognize dat een Scorpion was echt teken gewerkt en een Scorpion documentatie was gefraudeerd en gefalsified door een visman. Wauw. Oké, dus hou vast in deze week en opletter documentatie, dat is dat lijkt dat het komt van overheid institution, van wekens dat sommige van jullie gaat even zien dat some sort of a fraud was creëerd, oké. Dat is een groot onderzoek, je ziet de energie van de, dat is niet politie, dat is like ID. En over een diefstal dat is creëerd. Oh, ik heb één meer. Oh, misschien dat is gewoon de brik voor jullie in deze week. Dat was creëerd. En mensen gaan nou echt achterkomen. Ja, dat ik Crave have some sort of a false documentatie voor some sort of a bedrijf en probeer deze bedrijven te oplichten heleboel geld. Dus die gaat nou recognize wat een Crave even probeer om te doen. Dus deze Crave heeft gaan doen zoals ze hebben some sort of a bedrijf en mensen recognize het is niet waar. Dus mensen is nou gaan opzoeken en ik zie dat jullie weeskal gaat even vertellen dat deze Crave is niet de eigenaar voor het bedrijf. Of jullie weeskal gaat even vertellen dat deze Crave een formulier, some sort of a falsificatie, some sort of a documentatie van een bedrijf. En nou mensen komen daarachter. Dus jullie weeskal is echt een opzoeker. En een groot opzoek of een groot vinder gaat achterkomen over een Crave en zijn bedrijf en hoe een Crave probeert some sort of a new start door de verbruiken van iemand onder zijn bedrijf, documentatie en informatie. En nu de energie van de waterman waar overheid institution gaat nou recognize dat een Crave heeft iemand bedrijf documentatie gefalsified.
Wow. This, dames en heren, it is a timeline dat we zit in dat je moet best wel echt oppassen waar je documentatie is, hoe je documentatie af aangevraagd. Ga op KVK kan kijken hoe zit dat. Vanwege dat nou mensen gaan nou recognize dat de vis is degene dat hebben geholpen, kreeg some sort of a documentatie te falsificeren. En nou mensen gaan recognize dat kreeg of zo iemand anders en onder mensen documentatie en informatie, zakelijk documentatie en informatie. Oké, dus gelukkig voor een scorpion wordt beschermd omdat jullie weeskal gaat echt de waarheid vertellen wat mensen was aan het doen. En doordat komt een scorpion succesvol uit. Dus ik zie dat een heleboel van jullie weeskal gaat nou recognize dat een ram, een leeuw en een kreefman had de waarheid, een visman had de waarheid niet gesproken. En je gaat dat nou vertellen. Wat is er gebeurd, oké? Dus communicatie thuis, liefde wordt laten zien thuis. Een heleboel mensen gaan even connecten met de liefde thuis. Het zit goed thuis, maar je komt achter dat een jong leeuw of een jong stier en geen nieuwe start voor de stier. Omdat mensen gaan nou recognize dat de stier have a fraud career. Wow. Oh. Dus dames en heren, ik wens jullie veel succes. Wees kalm. Namaste. Tot volgende keer.